Dear colleagues, thank you very much for the invitation to speak on low-cost but extremely suitable tools to improve patient safety. My name is Benedict Preckel. I'm working in Amsterdam in the Netherlands, and currently I'm the chair of the Patient Safety Quality Committee of the European Society of Anesthesia and Intensive Care. I'm also working in the Patient Safety Quality Group of the World Society of the WFSA. I will talk about cognitive aids, closed-circuit communication, head name tags, which can all help you to improve patient safety on your OR. I do not have any other conflicts of interest. The first question I would like to pose to you: how do you remember all critical steps in an emergency situation? Because we all know that to forget is human. And here is one example. These a study group tested students. They trained them in advanced cardiac life support, and afterwards they had to do an exam. And of course, at the end of this course, everybody passed the exam. But if they did the exam 3 months later, only 30% passed, and after 12 months, only 14% of the students passed. Okay, you can argue now, these are students and we are anesthesiologists, so we know better because this is our daily business. But even for anesthesiologists, after 6 months, only 60% passed. So this means that we although it's our daily business, we still forget some parts of our of those steps that are critical in special emergency situations. And that's because if we work under pressure, taking decision is very complex. Situations with higher perceptual workload use all available cognitive capacity that we have. And neglecting distractions in these situations, namely during a complex task, is a passive process, and sometimes it's just an illusion that we think about something. And I have two examples for illusions. One of them is this picture, where you can see probably a face or just flowers, and it's made up in our mind. I think these are only flowers, but it's made up in our mind that this is a face. And another question is this illusion, where the question is, in which direction is this man looking? Is he looking right into your face, or is he looking to the right? And it depends on how you look to the picture, what you are thinking and what you are feeling. And when we are working under pressure, we have a couple of crisis resource management key points that can help us to manage these situations. For example, to call for help early, to designate leadership, to establish role clarity, who is doing what, etc., etc. And I would like to take the opportunity to talk to you about the cognitive aids, which are mentioned at the last point. And at the end of my talk, I will go further with a little bit more detail on how to communicate effectively and how you can break hierarchy on your OR. Cognitive aids are tools that are not only a checklist, but these are tools who will help us to further improve the work, also your work as an expert. And I will show you how this is. You all know cognitive aids. You know them from the aircraft, but you most likely will also know them already from the OR or from other situations. The question is whether you need them already. The question also is, do we sometimes need help that is supporting us, and how do we use them correctly? Now we'll go through that in more detail. So these are the cognitive aids on the OR that we produced in Amsterdam. We produced them for pediatrics and for adults. And we did that in combination in cooperation with the Stanford University of San Francisco a couple of years ago, where we had this scheme for example, for cardiac arrest, where we have stored actions, direct actions, and then additional information on the right side.
We make them easy to use, easy to replace, so that you can, if there are changes, you can just change some pages. They should be easy to update the content, readily available wherever you work. And if you have it as a hard copy, you should have it in an OR suitable material. During the years, we developed different different editions of these manual, and we tried to update them every couple of years. We then fixed them in the OR and on the recovery room. You can see them here in the middle in the recovery room, and on the right side fixed on the anesthesia machine. And there are 4 vital elements when you're working with cognitive aids. When you have to create them for your own situation, although they are available on the internet. I will show you later an website where you can find them, but you have to create them for your own situation. You have to familiarize your staff, not only the anesthesiologist, but also anesthesia nurses or OR nurses, and you have to use them. You have to make them available and to integrate them in your daily practice. And I think then at a given moment, everybody will be used to them, so that they will just pick them in an emergency situation without that you have to call for it. There is another possibility to do that. We trying to fix a QR code on every anesthesia machine, so that everybody who has a smartphone, and this is nowadays nearly everybody, can easily reach them. Do they really work? Do these emergency manuals, these cognitive aids, improve our clinical work? This is a study in a simulation scenario where they tested crisis situations. They had 2 OR teams who were subjected to different emergency scenarios, like air embolism, anaphylaxis, asystole, hemorrhage, malignant hyperthermia, etc. And in the graph, you can see that those teams with managing these scenarios without a cognitive aid, without a checklist, they missed 24 of the critical steps in the management of the scenarios. In contrast, those who had the cognitive aids available only missed 4% of these steps. And this has been confirmed in a lot of different studies. So I think nowadays it's proven that these cognitive aids really help to adhere to best practice. And nevertheless, there is some resistance to use them. Also in our clinic, there was a discussion about, I'm not familiar, they do with them. So, and in the very beginning, we changed the format once, and they said now I have to get used to a different format. So the advice would be not to change formats frequently. People said that they can't find the relevant information immediately, and that they were distracted in a very busy moment. But for all these points, there might be an option to just introduce a reader to the cognitive aid in an emergency situation. And this is a study where this role of a reader was evaluated. Again, a simulation study using obstetric cardiac arrest simulation. And the reader just remembered the team leader about the cognitive aid and cited loudly the cognitive aid. So just reading up the points that were mentioned in this cognitive aid. And when the groups were subjected to these obstetric cardiac arrest situations, which is a horror for everybody of us, and we really rarely have experience with that. So they saw that without a cognitive aid, the call for help was done only in 4 or 5 situations. Correction of hypoxemia was not done very frequently. Even starting CPR was only done in 4 or 5 patients.
more relevant, left uterine displacement was forgotten by most of the scenarios. Hysterectomy, really to proceed to get out the baby, was done in only 1 of 5 patients. And if you give those teams a cognitive aid and let them cite, let the reader cite them, then all critical steps had been done in all of these patients, in all of these simulation situations. So this really shows that they are useful, and that having a reader who is just citing what is mentioned on that paper is helpful. And it also breaks hierarchy. It just says that whoever, and to be honest, in our OR, it's mostly the OR nurse, the circulating OR nurse, who is citing the cognitive aid. It breaks hierarchy because you just can loudly say what needs to be done without trying to convince a more senior physician to listen to you. So we made them for the OR, and then we questioned what's on the postoperative ward, because we know that a lot of patients have complications on the ward and will deteriorate mostly on the 3rd to 4th day on the ward, and will not have problems on the OR, and the deterioration reasons might be different to the emergency reasons on the OR. So we constructed cognitive aids for the surgical ward together with our surgical colleagues, and we again tested them in a scenario on the simulation area. We had a couple of teams composed by nurses and junior residents, in total 50 teams. And they were subjected to simulation crisis situations, either without using the cognitive aids or using the cognitive aids. And again, we measured the failure to adhere to best practice, and we also asked them for usability. And when we come to the results, we saw that those teams not having a cognitive aid failed 33% to adhere to best practice, and this was reduced by 2/3 to 10% when using these cognitive aids. So this is another proof that also on the ward, these cognitive aids are very suitable to help to adhere to best practice in an emergency situation, which might not be that crisis situation that we sometimes experience on the OR. The discussion in the literature was about what is the best design of a cognitive aid, and we had the opportunity that when we developed our cognitive aid, we did that together with another university hospital in the Netherlands, the University Hospital of Utrecht, and we therefore had really absolutely the same content, but we made different choices for different designs. You see the one of our hospital in the middle, and the one of the University Hospital of Utrecht, which was built for the helicopters, from the manuals from the helicopters used by the defense. And here you see the differences. On the left side, you see the one used in our hospital, which is more streamlined, while on the right side you see those from Utrecht, where you have a more sequenced order how to follow that. And we then tested them again in simulation scenarios with groups who were not familiar with cognitive aids at all. And what we could see is that both cognitive aids bundles did the same, while the two designs did not differ significantly in reducing any missed critical management steps. The branch clustered design was perceived as more user-friendly.
that was valuable by just taking them at the very end where they could make a choice. But again, using any of these cognitive aids bundles significantly reduce the percentage of missed critical management steps. Again, a confirmation of the studies that had been done before. So it's necessary that you have them. It does probably not matter how they look like. Having said that to the cognitive aids, I would like to discuss a little bit about how to communicate effectively on the OR when we work under pressure, and also probably in the normal situation, and how to break hierarchy. In emergent situations, it has been shown that it's useful to use a closed loop communication. What is that? Closed loop communication is a method ensuring that information conveyed between healthcare professionals is accurately understood as intended. And how do you know that? You only know that if you just repeat what you have heard, and that the one who has sent the message, who said something, then confirms that you understood it very well. So this is, let's say, verbal closed loop communication. It's a method that it's characterized by spoken words where a healthcare provider conveys a message and the recipient repeats what he or she has understood, and this is again confirmed by the sender. You can also have written closed loop, digital closed loop communication, or nonverbal closed loop communication. But I think for us, most relevant might be the verbal closed loop communication, because this is the one that is mostly used during emergencies. So this would mean that the speaker calls out a statement, that the receiver checks back with the speaker repeating what he heard, and that then again the sender closes the loop in confirming that the receiver understood the first message correctly. It seems a little bit difficult, and probably it's not as difficult as you think. When we are handing over our patients on the intensive care, we have a system where where first the surgeon hands over the surgical part, and then the anesthesiologist hands over the anesthesia part. And during that time, the resident on the intensive care is making notes in the electronic healthcare record. And at the end, when we have handed over everything, this person just repeats what she or he has written down in the electronic healthcare record. This takes about 30 seconds, not longer. So there's one person who just makes the notes during the handover and then repeats the notes that he or she has made. And then it's easy to just confirm you understood me correctly, or you missed something, or you misunderstood something, so to close the loop. And then you are sure that also that they not only heard what you said, but it's also correctly mentioned in the electronic healthcare record. I can really suggest to everybody to do this because it's so easy. It does not cost anything. It's easy to do, and it prolongs the handover for about 30 seconds. And if you are used to it, it will even shorten your handover, because at the moment where you're handing over, people are just listening to you because there is someone who makes the notes. So there are no jokes, there are no any other talks in between. Just everybody is listening, and there is one short read back, and then you just can confirm whether it was understood good or not. You can also use, we thereby also use the S-bar, the situation, background, the assessment, and recommendation. And again, if you add another R to the S-bar to repeat, you will be able to make it a close communication. This also helps to
break hierarchy, because the young resident who is making the notes, he or she is empowered to ask you whether she or he understood you correctly. And it's not a situation where probably a senior person is overruled, but just by a younger person, but where just the younger person is empowered to just ask whether she or he understood everything correctly. Last point that I would like to mention is how to further break down hierarchy is to wear name tags. You all know the situations where the surgeons ask our staff members or our nurses, anesthesia, can you lift the table? Can you move the table? Can you give this? And most likely because they do not know your name, and most likely your name is not anesthesia. So it's quite easy to just wear name tags on your cap to show people who you are, what's your name, and what's your function. This is a slide that I found on the internet, and this is how we are doing it. We have these color-coded stickers that we wear on our caps, and we only wear these stickers with our pre-name. That's probably a special situation in the Netherlands. But this really breaks down the hierarchy in that way that even young students, even those medical students that are just for one day on the OR, they know how to approach you. They know that I'm Benedict, and they do not, most likely they do not know my function, what's my role in the hospital. But because they can approach me, they can easily pose questions, they can easily address me. And this is for the whole team. This is relevant, I think, absolutely necessary in those big centers where we work together with people that we normally do not know. If you're working on the OR every day with the same surgeon, I think it might be not necessary. But if you're working as I do in a very big hospital where already the anesthesia department has about 600 people, it's necessary because I do not know everybody. Probably they know me because I'm working here since more than 20 years, but I do not know everybody who is just entering the hospital. So it's quite convenient to have that. And this really helps you to break down hierarchy. Having said that, I would also like to summarize that cognitive aids are very helpful to remember you in critical situations for the management steps that you have to take. That closed circuit communication leads to clarifying everything during an emergency situation. That wearing these name tags on your head or on your shirt helps to break down hierarchy. And these topics, as well as other topics, will also be presented. I would like to invite you to join us there in the World Congress of Anesthesiology in Morocco next year in April. So I would like to thank again SAESP for the invitation to contribute to your symposium. And I hope that you will be able in the future to check whether you could work with cognitive aids, make them for your own hospital, and use them in emergency situations. Thank you very much. Olá, eu sou, para quem não me conhece, Regiane Dias, eu sou coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança da SAESP. Queria agradecer imensamente o convite da SAESP para moderar essa aula incrível do Dr. Preckel. Infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente para que a gente pudesse perguntar, né, fazer perguntas para ele diretamente, mas estou aqui junto com a minha colega Cláudia, e para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, que é justamente a questão de como utilizar recursos de baixo custo. Porque nós vivemos num país, né, com
com hospitais com muitos poucos recursos. E a gente sabe que a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar, que são acessíveis, que são simples, que são fáceis de utilizar, utilizando da maneira correta. E aqui nesta aula, o Dr. Preckel pôde trazer para a gente aqui um pouquinho, né, de alguns fatores importantes, como a questão cognitiva, dos recursos cognitivos, da comunicação, da parte até da própria identificação, pensando aí nas maiores barreiras que a gente tem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como que está. Olá, Cláudia. Desculpe, acho que meu áudio estava fechado. Muito obrigada por estar aqui conosco e principalmente por ajudar a discutir esse tópico tão interessante, né? Eu acho que você já trouxe a perspectiva de que nós estamos falando de recursos de baixo investimento, né? Eu posso fazer um checklist e tentar implementá-lo na minha prática. Isso pode facilitar muito um atendimento, por exemplo, de uma situação de urgência, que é rara, né? Então, o Dr. Preckel até citou a questão da hipertermia maligna, que acho que é um ótimo exemplo para a gente trabalhar dentro da anestesia. Muitos de nós, anestesistas, vamos passar a nossa vida inteira clinicando, atuando como anestesistas e nunca vamos nos deparar com casos de hipertermia maligna. Mas e se a gente se deparar? Não é algo que nós fazemos todos os dias. Então, naturalmente, a dose específica do dantrolene, as condutas direcionadas para um caso agudo, podem não vir tão rápido na nossa cabeça. Então, ter ali um dispositivo cognitivo para consulta pode ajudar e muito nessas situações que são o nosso dia a dia. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Rê. Na nossa prática, muitas vezes, quando a gente propõe implementar um checklist, um dispositivo cognitivo para lembrança de resgate em situações críticas, muitas vezes eu observo que tem um baixo uso. Por que você acha que existe essa resistência muitas vezes no uso? Ou será que é uma impressão minha e você não observa isso na sua prática? Não, observo e bastante. Eu creio que nenhuma ferramenta dessa vai ser amplamente utilizada e disponível e transformadora, justamente se ela não tiver adesão de quem for usar. Então, você pode criar a ferramenta que você quiser, da forma como você quiser, se ela não for realmente útil e que as pessoas entendam essa importância, elas não irão usar. E eu creio que essas barreiras, Cláudia, são barreiras culturais que dificultam esta implementação. Então, a gente tem a questão da resistência à mudança, você mesmo disse, né? Às vezes eu acho desnecessário, para quê? Eu não entendo o ambiente complexo que é o centro cirúrgico, os riscos que eu posso antecipar, não tenho essa consciência situacional. Muitas vezes, algum colega, a gente tem hospitais, né, que tem esses times de resposta rápida, que vem justamente para quebrar um pouco aquilo que o próprio Dr. Preckel mostrou, né, que é a ancoragem. Eu não consigo ter uma abertura de ideias de que possa ter outros diagnósticos, eu fico sempre naquele diagnóstico e daí tratando errado. Quando vem alguém de fora, ele vem com uma visão um pouco mais ampla para me ajudar, e eu não quero falhar, eu não quero mostrar ali uma fraqueza, e eu não entendo que eu sou ali uma pessoa que pode sim falhar. E realmente posso não estar utilizando toda a minha capacidade cognitiva e que preciso de ajuda. Então, essa resistência à mudança, ela é muito clara nisso. E vem aquela questão burocrática, é mais um checklist, é mais uma comunicação estruturada, é algo que o ambiente, eu não posso parar para ficar falando, olha, injeta adrenalina, olha, eu estou injetando adrenalina, você injetou adrenalina, parece que você acha que vai perder tempo fazendo isso. Então, você tem uma ideia errônea de que aqueles 30 segundos vão ser muito para aquela situação de emergência. E eu acho que, não acho não, eu tenho certeza que a questão hierárquica ainda é muito forte dentro das instituições. Então, você é, apoiar, ser um time de realmente de equipe, multi, em que cirurgião, anestesista e enfermagem estão todos trabalhando em prol do paciente. E se a enfermagem disser algo que você realmente entenda que, poxa, estava esquecendo isso, e você absorver isso como algo positivo, eu acho que isso acaba sendo muito.
é pouco utilizado, né? A gente sempre não ouve o outro, tá ali no nosso mundo, tentando fazer as coisas, lógico, da melhor forma que a gente acha, mas sem com essa barreira cultural, entendendo que profissionais mais jovens, residentes, né? Quantos residentes acabam, né, estagiários acabam, não vou falar porque esse assistente, ele não vai me ouvir, vai me achar incompetente. Então, o nosso cérebro é complexo, numa situação complexa, num ambiente complexo, numa situação que é de emergência. Então, a chance de dar alguma coisa errada, ela é muito grande. E se você não treinar, né? Se fazer essas simulações para entender como que você reagiria numa situação ainda em que a emoção está menor, porque você sabe que é simulação, na maioria das vezes, né? Você não vai melhorar e você não vai estar trabalhando em prol da segurança ali do paciente, do ambiente e de você mesmo. Dentro da sua fala, eu queria destacar duas coisas que me vieram à mente. A primeira é essa questão da comunicação e da hierarquia. Hoje a gente sabe que cada vez mais, principalmente, as novas gerações, os nossos médicos jovens, residentes e formados há menos tempo, eu acho que esse é um aspecto positivo de não ter essa hierarquização. Então, eu acho que de alguns anos para cá, a gente tem reduzido essa questão do ter receio de falar, e, na verdade, a gente vê que muitas vezes é o como fazer isso, e não o problema de questionar ou de lembrar, de apontar, mas é trabalhar melhor essa comunicação. E o Dr. Preckel trouxe na aula dele um exemplo que a gente está cansado de ver. Muitas vezes, eu sou terrível para lembrar nomes de pessoas, muitas vezes. Eu já vi aquela pessoa várias vezes, trabalho com ela, não eventualmente todos os dias, mas esporadicamente, então eu sei quem ela é, eu sei o que ela faz, mas, ai, qual que era o nome dela mesmo? A questão da identificação no centro cirúrgico, eu acho que ela facilita e ela já traz para um patamar um pouco mais de igualdade. E são pontos que cada vez mais a gente pode tentar desenvolver, trabalhar e ensinar as pessoas que isso deve ser estimulado e que é uma competência para a gente desenvolver. Porque quando nós vamos lá no passado, né, a gente volta lá nos pontos da SBA, da residência de formação, a gente não tem um ponto de comunicação, né? E quanta coisa podia ser prevenida ou podia ser evitada usando e aprimorando melhor a nossa comunicação. E a segunda coisa que me veio à cabeça ouvindo você falar, Rejane, é como, na verdade, hoje esses dispositivos cognitivos, que não são novos, né? Existem já há muito tempo em muitas áreas, não só na anestesia. O Dr. Preckel usou, acho que o exemplo mais conhecido de todos, que é a questão da aviação, né? Que a gente sempre faz o paralelo da anestesia para a aviação. Tem checklists impressos. Hoje em dia, eu vejo que a tecnologia vai facilitar, talvez, muito essa adesão e incorporação desses checklists. Como você vê esse papel da tecnologia, e talvez até da inteligência artificial, fazendo uma interface aí com os nossos dispositivos cognitivos para o nosso uso diário? Quando a gente fala de tecnologia, né, a gente sempre pensa em alto custo, demora, né? Então, por isso que essas ferramentas simples, acessíveis que o Dr. Preckel trouxe, realmente elas acabam tendo ali um maior apelo, né? E a gente tem que imaginar que tanto a de tecnológicas, eu nem vou falar alto custo, porque hoje a gente hoje a maioria dos locais, eu vou imaginar aqui, eles têm prontuários eletrônicos, né? Através desses prontuários eletrônicos, a gente tem possibilidade de ter software simples para justamente nos auxiliar para reconhecer padrão, para monitorar uma tendência. Então, eu não estou tratando aquela pressão que caiu aquele momento, eu estou já verificando que ela vai cair. Eu já estou verificando que aquele paciente vai acordar, né? Então, eu já antecipo, é uma questão de antecipação e é uma questão de monitoramento. E daí com emissão de alerta. Olha, o paciente vai acontecer isso. Hoje a gente, lógico, né? Requer investimento? Muitas vezes sim, por isso que a gente está falando aí dessas outras ferramentas. Mas isso já está trazendo uma amplitude ali de visão para nós, para que a gente entenda que essas soluções tecnológicas, elas são possíveis e elas estão aí.
E algumas não são tão complexas para serem utilizadas, porque a gente precisa realmente disso. Quais são as causas mais frequentes de eventos adversos? Falhas de comunicação, falamos de comunicação de alça fechada. Identificação incorreta, ou até a questão do trabalho em equipe, né, em que você não consegue trabalhar em equipe e desenvolver um bom trabalho, falamos da própria identificação do profissional. É horrível você chamar, olha, enfermeira, ou auxiliar, né? O circulante. Não, a pessoa tem um nome, e daí isso já retribui uma outra, é, uma outra contrapartida quando a pessoa vai auxiliar naquela atividade, naquela tarefa. Ela fica mais engajada. E outra coisa, é sobrecarga cognitiva. Se tem sobrecarga cognitiva, eu preciso sim de um passo a passo. O doutor esqueceu isso, o doutor esqueceu aquilo. Olha, temos isso, mas todo mundo tem que estar em conjunto. Então, o treinamento, a simulação, o trabalho tem que ser multi, e não adianta a gente achar que nós vamos fazer o nosso trabalho sozinho. Mas em relação às tecnologias, acho que a gente pode começar por aí em termos de software para monitoramento contínuo e daí alerta para quando tem algo deteriorando e que você vai precisar chamar ajuda e você vai precisar fazer uma tomada de decisão com mais tempo, não está naquele momento. É o vai parar, mas não parou ainda. Eu tenho tempo de resgatar e não chegar nesse quadro tão catastrófico. Perfeito, acho que traz muitas reflexões e eu tenho certeza que cada um que está nos assistindo está pensando como tentar trazer isso para a sua realidade, implementar mais dispositivos cognitivos e tentar vencer essas barreiras que nós acabamos de comentar. Muito obrigada pela sua participação, Eu Rejane. que agradeço. Eu agradeço muito também ao Dr. Preckel pela excelente aula e a todos que estão nos acompanhando.